Little fly, thy summer's play, my thoughtless hand has brushed away, and now I fly like thee, art thou man like me? Little fly, for I dance and drink and sing till some blind hand shall brush my wing. If thought is life and strength and breath, and the one of thought is death, little fly, little fly. Then am I a happy fly. If I live or if I die. Suicide as a rational course of human action. That kind of a thinker. The point is, he carries the bourgeois logic to its improbable and horrifying solutions. And by carrying the argument forward beyond Kant, he takes it to a point where the essential nihilism, that is, part of it, becomes visible. And one major point of it is the curious way in which body is implicated in much of Schopenhauer's discourses. He would even say that he and his followers, particularly his
Nietzsche, would insist that the processes of the mind, the processes of the spirit, are largely implicated in bodily functions. And in that sense, much of the discourse of Schopenhauer and Nietzsche foreshadow the current interest in body which is being shown by postmodernism. When body is becoming totally commodified and totally bereft of any rights, we have a discourse on body becoming the major form of discourse. And how, I don't want to go into the details of what he says. Nietzsche actually even quips that no philosopher, he quips that no philosopher so far has paid sufficient homage to the human nose. And this is one typical thing. And his belief was that Buddhism became very popular in India mainly because Indians were becoming feeble because they were having a diet of rice. This kind of simple reductionism of realms of human activity. And that is again something that is very characteristic of the highly sophisticated and highly cynical credo of many of the postmodernist ideas. We can break the blindfold manacles that chain us to this system based on greed and avarice and create a better tomorrow. In the disregard for affirmative ideological glosses, and he is clear-eyed and courageous enough to pursue the grim implications of this narrative to their scandalous and insupportable conclusions. It is in the body, above all, that for Schopenhauer the impossible dilemmas of existence take on flesh, for it is the body that we are most starkly confronted with, the clash between the two utterly incompatible worlds in which we live simultaneously. In the writing of Kant's celebrated dualism, the body which we live from outside is will, whereas the body as an object, among others, is representation. The human subject, that is, lies in a unique double relation to its own body as at once noumenal and phenomenal. The flesh is the shadowy frontier where will and representation, inside and outside, come mysteriously, unthinkably together, converting human beings into a kind of walking philosophical conundrum. The tongue is burning, objects of taste are burning. Everything is burning with the fire of Kamagina, Lobhagina, Mohagina. It is burning with lust, avarice and desire. And therefore, O Bhikshus, try to control this. And this was supposed to be the good. And that such a philosophy was the result of a certain attenuation of energy, is a very characteristic perception of the facet aspect of the capitalism. The difference that we underline when understanding Nietzsche as a source of Nazi Holocaust is the assumption that a particular warrior class of an earlier generation had certain heroic virtues, while in objective terms, he is really projecting this onto the bourgeoisie, particularly the bourgeoisie of Germany, which according to him had not acquired in this qualities. So the Superman is not a reincarnation of Wotan or Siegfried or the Wagnerian figures, but rather the bourgeoisie in the disguise of Wagner, Wotan, Siegfried and so on. And the failure to understand this was the crucial
tragical flaw which finally led each to life. Why you should cast birds before this wine? ഒരു കാര്യമില്ലാന്ന് എന്തിനെ പറയുന്ന ആളുകളോട് ഞാൻ ഷോപ്പിലെ അവരുടെ പരിപ്പെടുന്നാലും നിശ്ചയെ പരിപ്പെടുന്നാലും ടി.k.രാമചന്ദ്രന് കുറേ പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്തൊക്കെയോ ധരിക്കുന്നൊരു ജനറേഷനിൽ ഞാൻ പറയാറുണ്ട്. I have paid with my life to read. ഞാൻ എഴുതും, പക്ഷെ എനിക്ക് കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ല. യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലൊക്കെ ഒരു ക്രൗഡിനോട് ഇത് സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും കാര്യമുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നാതെ തുടങ്ങിയില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് വളരെ ഗൗരവമായിട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരാളായിരുന്നില്ല. എനിക്കറിയുന്നുണ്ടായിരുന്നു ആവാചന കാരണം പോയിന്റ് ബ്ലാങ്കായിട്ട് കാര്യം പറഞ്ഞെങ്കിലും മനസ്സിലാവുന്ന ചോദിച്ചില്ല. അവസാനിപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ച കാര്യം ഇതാണ്. വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രൈസ് ഓഫ് എക്സ്പീരിയൻസ്? Do men bite for a song or wisdom for a dance in the street? No, it is bought with the price of everything that a man has. The house, his wife, children. Wisdom is sold in the desolate market where none come to buy, or in the desolate field where the farmer plows for bread in the field. I am not trying to escape. I am writing. For a very long time I have been with great difficulty writing. എനിക്ക് അങ്ങനെ എഴുതാനൊന്നും ഇഷ്ടമുള്ള ഒരാളാണ്. എനിക്കാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തൊരു എനിക്കൊന്നും തൃപ്തികരമല്ല. എനിക്ക് ഒരുപാട് വെർബൽ ഇതൊക്കെ ഉണ്ട്. അറിയാലോ രാമന്. ഈ മാസത്തിൽ ഒരു ലേഖനം വണ്ടിക്കിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കൊടുക്കാതെ വന്നില്ലല്ലോ. അതൊരു രാഷ്ട്രീയ ബാധ്യതയാണ്. What is to be done is face our contradictions honestly, talk truth to be, and start with the assumption that philosophy is the teaching. മര്യാദയ്ക്കൊരു ജീവിതമില്ലെങ്കിൽ, നമുക്ക് കൾച്ചറില്ലെങ്കിൽ, നമുക്ക് നമ്മളെ പരസ്പരം സഹായിക്കാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ, നമുക്ക് പരസ്പരം ദ്വേഷിക്കാൻ പറ്റാതിരിക്കുമെങ്കിൽ, what is the point of this culture? And one major point I have to say about these phases, the assumption that growth and development and progress are synonymous terms is a big mistake. Growth is a problem, development is another problem, and progress is a value determinant, a value added term, by which we assume that in some ways the life of people around us is improved. To assume that development is synonymous with growth or that it is synonymous with development is a terrible illusion that has been engendered by capitalism. ആളുകളെ ആകർഷിക്കാനും ആളുകളുടെ ശ്രദ്ധയെ നാം ചർച്ച ചെയ്യുന്ന വിഷയത്തിലേക്ക് ബന്ധപ്പെടുത്താനും കഴിയുന്ന രീതി ഒരുപാട് സ്ഖലിതങ്ങളുള്ള, ഒരുപാട് തകരാറുകളുള്ള ഒരു ചർച്ചാ രീതിയാണ് എന്ന് ഷാഫറൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഇതൊരു ഡിസ്കോഴ്സിനകത്തുള്ളൊരു ടെക്നിക്കായിട്ടാണ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. അതൊരു ഇസ്തറ്റിക്കായിട്ടോ അതൊരു അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനസിദ്ധാന്തപരമായ മുന്നുപാധിയായിട്ടോ ഒക്കെ കാണുന്നത് വളരെ അർത്ഥരിക്കുന്നത്. See this essentially as a basic requirement of communication, or that it is the essential premise of epistemological discourse, would I suppose be false. നിങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ പറയേണ്ടതുണ്ടോ, നിങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ പറയാതിരിക്കേണ്ടതുണ്ടോ എന്നൊരു തർക്കമുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ പറയാതിരിക്കും, ആളുകൾ ആലോചിക്കും. ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയാം, ഈ കുട്ടികളോട് കുട്ടികൾക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യാവുന്ന ചില എൻട്രി പോയിന്റ്സ്, അവർക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യാവുന്ന ചില പോയിന്റ്സ് ഈ ലാർജർ ഡിസ്കോഴ്സിലേക്ക് കൊടുക്കാൻ ആണാണല്ലോ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ആഗ്രഹിക്കുമ്പോഴും ഇത് വളരെ എക്സ്പീരിയൻഷ്യലായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ അവർക്കിഷ്ടമുള്ള മാർഗത്തിലൂടെയോ
അവർ വളരെ നിയന്ത്രിതമല്ലാത്ത ചില രീതികളിലൂടെയോ ചെയ്യുന്ന രീതികളിലൂടെ ആവും എന്ന് വിചാരിക്കും. ഒരു ഭാഷ സംസാരിക്കണമെങ്കിൽ എൻ്റെ ഒരു ആൽഫബറ്റ് അറിയാതെ ഒരു ഭാഷ സംസാരിക്കാൻ പറ്റില്ല. ദാറ്റ് ഇസ് ട്രൂ, ബട്ട് ദേ ആർ ചിൽഡ്രൻ. When they grow into adults, they can't do that. There is no particular point in idealizing childhood. What I am saying is, children are being imposed upon by all kinds of moral and other doctrines. That is a different question. The questions of our period, how we deal with that, and so on. Those are adult questions. There is no point in assuming that these things will spontaneously arise. We can think of ways in which you will manage the interface between spontaneity and theory. There we are more on the side of spontaneity than on theory. We are more in the side of the people. Just because we say, in a lot of speeches it is being done. A lot of speakers are doing, come, join me. A decided number of persons are joining me. It doesn't produce anything. That is not collectivity. Collectivity comes when there is a larger and more basic communication. You assume that you can on stage produce collectivity. No, collectivity cannot produce stage. Collectivity can produce only in civil society. And that civil society and the collectivity that is produced in civil society may be reflected.
street. I live to nowhere land and nowhere sounds like this. I'm just a narrow street. I live to nowhere land and nowhere play like this. Just a narrow street. I live to nowhere land and nowhere sounds like this.